It no be 7 keys. Shine your eyes oh. Many fake products don't full market. They answer different names for cases like measles, chickenpox, cold, and fever. I beg no play with your life. Make sure say the writer. Dr. Aladdin 7 keys herbal mixture for body. Now FAEK and Source Limited the producer. And for adult and children. NAFDAC don't approve am. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor. Dr. Aladdin 7 keys herbal mixture. Now for بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان of financial assistance and food items to very important personalities in the society, i.e. imams, their deputies, muaddins, and Islamic scholars. Yet today we are witnessing another very important, similar but different program, which is about poverty alleviation and assisting the less privileged people in the society. Today's program is Ramadan feeding program, where we're going to disburse food items that are going to help the less privileged people to break their fast in Ramadan. This is the program introduced by our father and leader, His Excellency Senator Ali Magatakadawamako during his administration, and it will continue to serve as Sadaqatul Jariyah, as continuous charity for him. It is a program that has been continuous ever since he established it. It was stopped at a point in time, and now this administration has graciously restored the program. Today's program is planned of these items to be distributed to these feeding centers. We have many feeding centers, as we're going to hear from the chairman of the committee and also His Excellency when he comes in his speech. This year's Ramadan feeding program has been expanded to become bigger than anyone that was ever done before this year. And we have food items. We have food items before you, as you can see as samples. Sokoto State Government purchased about 5,000 bags of rice, about 1,500 bags of millet, about 500 bags of sugar, 500 bags of 500 bags of dates, 500 bags of other commodities to be disbursed free of charge to these Ramadan feeding centers. This amana is to make sure that they have delivered what is being given to them, to the people who are in need and people who are the right beneficiaries of these items. I'm also calling on the beneficiaries to continue to pray for the government and to continue to pray for His Excellency to have the ability to continue the good work he has started. Your Excellency, we thank you most sincerely for entrusting us with this program and also for the good works you are doing in helping religious sector. May Allah reward you abundantly. Yan uwa mai girma gwamnan jihar Sokoto, manyan baki, yan uwa jama'a musulmi, mai girma gwamnan jihar Sokoto, mai girma speaker, manyan baki da manyan shugabanni. Yau ga muna halatta wani program kusan irin wanda muka halatta jiya mun halarci program na tallafi da taimako da aka bai wa limammai da na'ibai da ladannai da kuma manyan mallama addinin musulunci na abinci da kudade wanda har yanzu nake muku magana ana ci gaba da raba wannan tallafin. Jiya an raba wasu samples ne kawai, amma tallafin wanda ake ci gaba da rabawa ne a koda yaushe. Yau ga mu da wani program kusan irin wancan program na Ramadan feeding program. Ramadan feeding program wani program ne wanda gwamnatin mai girma sanata Aliyu Magatakadawamako ta kirkiro kuma yake sadaqatul jariya gare ta
na ciyarwa da ba da tallafi ga waɗanda ba su da abin buɗin baki a watan Ramadana. Santoci ne ake yi wanda za ku ji adadinsu idan shugaban kwamiti ya taso da jawabi ne da kuma cikin jawabin mai girma gwamna. Wannan santocin da ake yi ana kai kayan abinci, ana kai kayan buɗin baki domin waɗanda ba su da hali su samu buɗe baki. A kowace shekara kusan fiye da mutum 20,000 a cikin garin Sokoto suke samu, watan kullum mutum 20,000 suke samun abin buɗin baki daga gwamnatin jihar Sokoto. Wannan ba ƙaramin aikin alkhairi ba ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da irin ladar shi ba tare da an rage komai daga ladan mai azumi ba. Don haka muna roƙo mai girma gwamna Allah ya saka maka da alkhairi. Wa'annan mutanen kusan 20,000 da kullum suke buɗe baki a kowace santa, Allah ya baka ladar su kuma ya sa cikin mizani. Haka waɗanda aka danka ma wannan amanar daga kwamiti zuwa 'yan kwamiti na G5 muna kira gare ku da ku riƙe wannan amana, ku tabbata ta kai ga waɗanda ake so ta kai sun amfana. Ku kuma wanda kuka amfana ku yi addu'a ga mai girma gwamna, ku yi addu'a ga gwamnati, ku yi addu'a ga jama'ar jihar Sokoto, ku yi addu'a samun tsaro a jihar Sokoto. Mai girma gwamna Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa amfana, Allah ya sa a yi wannan aikin lafiya a kama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm honored to be here to welcome His Excellency the Executive Governor of Sokoto State, Alhaji Ahmed Aliyu, and his entourage to this grand occasion, which is the flag of ceremony for distribution of foodstuff to 155 centers, feeding centers located within and beyond the Sokoto metropole. It is gratifying to note that the Sokoto State Government, His Excellency Ahmed Aliyu, personally interested in assisting the needy persons in all aspects of life. Against this background, during the Ramadan period, people, particularly those in need, are provided with the adequate foodstuff for breaking of the Ramadan fasting. The stuff including rice, millet, beans, sugar, date, beans, dabino, orange, chickens, flour, water, etc. Including payment for all logistics associated with the cooking of the food. In various feeding centers, also sited arrangements are made in each designated center, which is provided with large mats, eating plates, plastic bowls, cups, spoons, large coolers, cooking pots, etc. Each of those 155 centers can accommodate 200 persons at a time. This program has been initiated since 2007 during the Sarki Yamma administration, and it is written that the President Governor was one of his initiators when he was a commissioner in charge of social welfare in the state. It is in this regard that His Excellency has given this program a top priority in his administration. Last year, 135 centers were identified, and this year His Excellency has indicated his intention to increase the numbers. It should be noted that apart from those feeding centers, there are over 200 mini centers that are given financial assistance to organize their own feeding arrangement in their respective areas. I therefore wish to commend His Excellency for his concern to different categories of needy persons, particularly during the Ramadan period. I wish to assure His Excellency that my committee will be charged with the responsibility to implement the feeding program, will in liaison with the Ministry of Religious Affairs work
tirelessly to achieve the desired objective. Finally, I wish His Excellency the best of luck and Allah's guidance in all his endeavors. I wish on behalf of our committee to thank him for the confidence he brought on us to implement this laudable program. May Allah continue to be with us all. Amen. Thanks and wassalamu alaikum. Musulmi na jaddada fatansa ta alheri da addu'a da godiya ga gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dr. Ahmad Aliyu akan wannan tallafi da taimako da kulawa da gwamnati ke ba malamai da limamai da na'ibai da masu kiran sallah da gina masallatai da makarantu da tallafin da ake ba masallatai da na'ibai da masu kiran sallah da gina masallatai da gina makarantun ne da sauran ayyukan ci gaba al'umma. Mai alfarma farkin mulmi na kira da a yi wa gwamna addu'a wajen tafsiri, wa'azi, salloli, itikafi, a yi wa jama'ar jiha addu'a, a yi wa malamai da sarakuna da ma'aikata da 'yan kasuwa matasa, jami'an tsaro, shugabannin gwamnati, sanatoci, 'yan majalisar jiha da tarayya. Mai alfarma na kira da a yi amfani da wannan tallafi na buɗin baki da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar Sokoto, kamar da ya kamata a ci da bayan Allah su yi buɗin baki kamar da mai girma gwamna ya ba da wannan tallafi. Mai alfarma sarkin musulmi na kira masu tafsiri da wa'azi da itikafi da ibadoci cikin masallaci a ci gaba da gwamna addu'a don ya samu da waɗannan kyakkyawan shirairai da ya na taimakon addini da taimakon rayuwar al'umma da ayyukan alfanu a wannan jiha. Mai alfarma sarkin musulmi na kira ga masu tafsiri da su haɗa kansu su yi tafsiri yadda sunna da ƙur'ani suka shata, don ya zama tafsirin ya zama gyaran halaye, gyaran aƙidu, gyaran tarbiyya, samun tsaro da tattalin arziki da samun zaman lafiya a wannan jiha da ƙasa baki ɗai. Haka mai alfarma farkin musulmi na ƙara kira da a ci gaba da yin addu'o'i a wannan ƙasa, tun daga shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa, sanatoci, 'yan majalisar jiha da tarayya, malamai da sarakuna, don a samu zaman lafiya a cikin wannan jiha da wannan ƙasa baki ɗai. Allah taimaki gwamna, shi mai jagora, shi ƙara masa lafiya, shi ƙara sa mishi ƙwazo da hazaƙa a ci gaba da jagorancin wannan jiha. Allah duk abin da zai zama alheri ga gwamna Allah ka aza shi bisa garai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Deputy Governor of Sokoto State, Engineer Idris Mohammed Gobir, Mr. Speaker, members of the Sokoto State House of Assembly, the Chief Judge, a very good morning to you all. Let me start by praising our Creator, the Lord of the universe, and the Supreme Being, whom in His infinite mercy make it possible for us to gather here for the inauguration of this year's Ramadan Feeding Committee, with a view to coordinate the feeding program for this year's Ramadan fast. As you all know, Ramadan feeding program was first initiated by my mentor and my father, distinguished Senator Aliyu Magatakardawa Muku Sarkin Yamman Sokoto, Sarkin Yakin Sokoto, when he was the governor of the state. It is in the realization of the importance of this program that this administration decided to sustain the gesture so as to help the vulnerable, the poor, the needy, and the physically challenged person to have a place to break their fast on a daily basis. Ladies and gentlemen, the importance of these feeding centers
to the welfare of our people across the state cannot be overemphasized. This is because of the large number of Muslim faithful that gather in these centers daily to break their fast with ease. Distinguished audience, I am pleased to inform you that last year we provided food, chicken, beef, as well as fruits to over 100 feeding centers across the state. Similarly, we have also extended our support to 300 individual centers so as to ensure that no one was left without a meal to break their fast. My fellow brothers, let me at this juncture inform that sequence to the request we have received on the need to expand the feeding program, we have decided to increase the number of feeding centers to 155 against the 130 centers. This is aimed at ensuring that we decongest the already existing centers and also make it easier for many to have where to break their fast with ease. In addition to the feeding program, I have also directed the distribution of financial assistance to key Islamic groups in our state. These funds are intended to support and uplift our Islamic scholars, leaders, and educators who play an essential role in guiding our communities through this blessed month and beyond. The distribution formula is as follows: 200,000 each to 300 senior Islamic scholars in the state, 100,000 naira each to 100 ulamas in the state, 50,000 naira each to 2,900 Malam Manzori across the 23 local government area of our state, with at least 10 Malams in each ward. Further, to support our ulamas to pass with ease, we yesterday distributed 990 bags of maize to the imams, naibs, and muazzims of the 90 Jumu'at mosques within the Sokoto metropolis, with a token of 100,000 naira and 50,000 naira respectively. All this is to support their work to continue spreading knowledge and guidance during these holy months. This effort, as well as Ramadan feeding programs, are all part of our ongoing commitment to alleviating hardship and bring comfort to our Muslim brothers and the sisters, particularly those in need during this holy month of Ramadan. Let me take this opportunity to affirm my dedication to the promise I made during my campaign. We will continue to work together, inshallah, to ensure that every citizen of our state, regardless of their status or circumstances, can experience the peace, joy, and blessing of Ramadan. I want to, at this juncture, call on people of the state to use this coming Ramadan fast to pray for this administration to succeed in our fight against banditry and other forms of criminalities in the state. We equally need your fervent prayers for Allah's continued protection and guidance to this administration. Finally, let me appeal to the well-to-do in the society to also complement the efforts of this administration by establishing Ramadan feeding centers in their respective areas for the benefit of Muslim Ummah. May Allah accept our fasting, our prayers, and our effort to support one another. May He continue to bless our community and grant us a strength to continue this effort in the future. Thank you and wassalamu alaikum. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان mataimakin gwamnan jihar Sokoto,
shugaban majalisar dokoki, wakilin mai alhurma sarkin musulmi, shugaban wannan kwamiti na buɗe baki mai girma ga ladiman gari, sakataren gwamnati, kwamishinoni da masu ba da shawara, malaman addini, masu duddubawa na wannan santoci, 'yan jarida, sauran jama'a baki daya. Ina mai farin cikin kasancewa a gabanku a wannan rana mai albarka, a daidai lokacin da muke neman kaddamar da ba da abinci, abubuwan more rayuwa domin ya amfani da su wajen buɗe baki a wannan wata mai albarka da ke shigowa a 'yan kwanaki kaɗan ba da daɗewa ba. Kamar yadda muka sani, shi dai wannan shiri na buɗe baki a faɗin wannan jiha ta mai albarka, mai girma gwamnan da ya gabata kuma sanata a yanzu, sarkin yamman Sokoto kuma sarkin yakin Sokoto, shi ne ƙirƙiro shi kuma shimfiɗa shi lokacin da yana gwamna na jihar Sokoto. Wannan kuma ya kawo shi ne domin 'yan uwanmu marasa ƙarfi da 'yan uwanmu masu lalura su samu wuraren da za su buɗe baki, su ma kamar yadda waɗanda ke da hali za su buɗe a faɗin wannan jiha. Ina son in yi amfani da wannan dama in shaida ma al'ummar jihar Sokoto cewa shekarar ta gabata mun ba da abinci da dama wanda ya shafi shinkafa, naman kaji, naman rago, lemu, dabino ga santoci 130. Haka kuma mun ci gaba da tallafi na kuɗi ga santoci kusan 300, duk da abin da an manufanmu al'ummar jihar Sokoto musulmai su yi azumin watan Ramadan a cikin walwala da kuma jin daɗi. Masha Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. 'Yan uwana mahalarta wannan taro, shekarar ta gabata waɗannan santoci na buɗe baki guda 130 ne, amma bisa ga ƙorafin da aka samu da kuma zaman wannan gwamnati mai saurare, a wannan shekara ta bana mun ƙara santa 20, inda santoci suka kasance santa 155. Duk dai wannan mun yi ne mu rage cankoso, kuma wannan santa ɗin ta kai sauran wurare inda abin bai kai ba. A daɗi da wannan mun ba da dama a ba da tallafi na kuɗi ga malamanmu na addini, limammai, ladannai, na'ibai a faɗin wannan jiha. Ba da wannan tallafi kuma ya kasance kamar haka: an ɗauko mayan malamai 300 a faɗin wannan jiha, inda kowane malami zai karɓi kuɗi 200,000. Haka kuma an ɗauko malamai 100 a faɗin wannan jiha, inda kowane malami zai karɓi kuɗi 100,000. Haka kuma an ɗauko malaman zaure 2,900, yayin da kowace mazaɓa a faɗin wannan jiha cikin mazaɓu 244 ba za ta kasa samun mutum 10 da aka ɗauko a kowace mazaɓa ba, su kuma kowanensu za a ba shi tallafi na kuɗi 50,000. Haka kuma a jiya, kamar yadda kuka shaida, mun raba abinci wanda ya kai kimanin buhun masara 990 ga malamanmu, watan limamman masallatan juma'a, na'ibai da kuma ladannai. Haka kuma ina son in yi amfani da wannan dama in gaya ma al'ummarmu cewa wannan ya yi daidai da alƙawallan da muka ɗauka lokacin yakon neman zaɓe. Na tsaya a gabanku
tare da neman cewa idan aka zaɓe mu za mu tabbatar da cewa mun ba da fifiko kwarai ga abin da zai ƙara kawo martaba addini a faɗin wannan jiha tamu mai albarka. 'Yan uwana mahalatta wannan taro maza da mata, ina so in ba ku wani babban albishir a yau ga dukkanin al'ummar jihar Sokoto, musamman musulmi waɗanda annan suna shirye-shiryen doka azumi kwanaki kalilan masu zuwa. Gwamnatin jihar Sokoto ta yi la'akari da tsadar rayuwa, ta yi la'akari da kuma tsadar abubuwan more rayuwa irin lemu, ayaba, kwai da kuma kayan miya gaba daya, inda muka zauna muka ba da dama ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnati da ya gabata Cisu Abdullahi Dattijo ya zauna da waɗannan 'yan kasuwa domin hidda hanyar da gwamnati za ta shigo domin a kada dukkanin waɗannan 'ya'yan abinci a faɗin wannan jiha. Ya zama wajibi a gare mu cikin kowane lokaci mu rinka dibin al'ummarmu da yanayin da al'ummarmu suke ciki. Jihar Sokoto ita ce jiharmu, ita muka sani, ita ce abin alfahari a gare mu, ita ke ce kuma muka tunƙafa da ita. Kuma ina tabbatar muku da cewa da yadda Allah da addu'o'inku da ba da goyon bayanku ba da daɗewa ba jihar Sokoto za ta ci gaba da ɗaukar kambinta da zama kowace jiha da tafi kula da addini da kuma tausayawa ga al'ummata baki daya. Na yi alƙawarin cewa idan aka zaɓi jam'iyyar APC za mu gina sabon jihar Sokoto. Sabon jihar Sokoto mai kula da addini, sabon jihar Sokoto mai saurari al'ummata, sabon jihar Sokoto mai sauraron shawarwari, sabon jihar Sokoto wadda za ta yi gini da canza tsarin jihar Sokoto, inda sai dai a zo wannan jiha a kalla a gare mu. Ina tabbacin cewa a halin yanzu tafiya ta kama hanya. Jihar Sokoto sabuwa ta fara bayyana ga dukkanin al'ummar jihar Sokoto da Najeriya baki daya. A wannan karo ina son in yi kira ga al'ummar musamman wanda Allah ya hore ma ku taimaka ma shirin gwamnati, kuma ku buɗe santoci a gidajenku kamar yadda jagoran wannan tafiya sarkin yamman Sokoto ke buɗe santoci a gidan shi da can abinci tare da bayan Allah a kowane wata na Ramadan. Daga ƙarshe ina godiya ga al'ummar jihar Sokoto, musamman sarakuna, malaman addini, 'yan siyasa, manoma, 'yan kasuwa, ƙungiyoyi, iyaye mata, matasa da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki da jagorancin wannan jiha tamu baki daya. Godiya ta musamman ga jagoran wannan tafiya mai girma sarkin yamman Sokoto kuma sarkin yakin Sokoto ga dukkanin shawarkin da yake basuwa a cikin wannan tafiya tamu. Daga ƙarshe ina roƙo wanda aka azama wannan amana da su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah. Da wannan bayani da ni ina mai ƙaddamar da waɗannan santoci na buɗe baki guda 155 a wannan jiha tamu mai albarka, da sunan Allah mai jin kai mai rahama. Da gaskiya da adalci su waɗannan bayan Allah ta bai da ana saka mishi da tafi abin da ya kunshi shinkawa, gero, shuga, dabino, tsamiya, a tamfin ne da kuɗi na ci shi jagora shi ko Allah sa kawo shi da hari. Saboda haka ku yi kokari ku rike wannan amana kamar yadda mai girma gwamna ya ce ya danka wannan amana gare mu, da fatan ubangiji Allah ya saka mishi da mafici alheri, kuma a ci gaba da yi mishi Islam ya ce a baku domin a taimaka ma al'umma. Allah ya saka mishi da alheri, kuɗi 200,000 na cefa ne. Thank you very much. Ba da wannan kayayyaki ga wannan cibiya da kuma tallafin kuɗi. Akai maka Allah, bismillah. وجود وغفران da fatar
yadda aka yi kira gare ku za a tsare amana da kuma a tabbatar da an kiyaye. Da kuma kuɗi 200,000 na cefane na kwana 10 kuma yadda aka yi bayani. Allah ya saka miki da alkhairi. It's been experienced by our people. We wish to assure His Excellency that we will do our possible best to utilize the food given to our centers. We will do judiciously account for whatever trust has been given to us. Inshallah, we'll try our best in doing that. We pray Almighty Allah to continue to guide the people's governor, His Excellency Ali Sokoto. We pray Almighty Allah to give him more wisdom, more strength, more knowledge in seeing that he do justice to our people. We pray Almighty Allah to continue to guide him in carrying out these level programs. We also pray Almighty Allah to give him more wisdom in seeing that in our next year, during this period, instead of 155 centers, it will be like 300 centers across the state. We humbly register our gratitude for all the laudable achievement being carried out by this administration. We pray Almighty Allah to continue and guide him in seeing all these laudable projects being carried out by his administration. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa ga wanga karamci da ya na ci da mata da al'ummar jihar Sokoto. Yara suna farin ciki, uwaye na farin ciki. Ka ci, ka yi azumi, ka buɗe baki da kaza, ka sha ruwa, ka ci dabino. Saboda mai girma gwamna Allah ya kaddara. Ubangiji Allah ya sha da kai ruwa alkausar a ranar alkiyama.